Yari Madad. This audio cassette was transferred into CD and MP3 by Alwaaz Huzurmukhi Firozlata. Enjoy listening voyages. Thank you and Yari Madad. Of our dear host here, I brought 300 jokes, which you don't want to hear, right? The three topics that she wanted me to talk about is, one is Rabia Basri, another one is philosophy of dua, just the philosophy of dua, and the third thing is Ninda. And he ખાલી પ્રિપેર કરે નિંદા હજી વાઇસ હજી કારણ જે ચાન્સ નહીં મળ્યો પણ આખે સુનો if I would give it out properly. So you have to listen to all. Okay, so I'll start with Ninda. અને નિંદા જો psychological basis of Ninda, then I have the philosophical implications of Ninda, then what Hazrat Ali says, what Imam Sultan Muhammad Shah says, and Quran and Jinan, what do they say about Ninda. This is wise is not complete, but I am just giving out whatever points I have already written. Why do people find it so interesting to Ninda કે લોકો કે મજાક લે છે એટલી બધી? કોઈ જી વાત કરી પહેલા તો પીપલ નિંદા જો ડેફિનેશન ના આપે ઘણે મારું લોટ ઓફ પીપલ થિંક that જો સચ્ચી વાત કોઈ જી કરે તો નિંદા ન જોઈએ. which is not true. એ છે સાવ સચ્ચી વાત નિંદા નહીં. નિંદા is to say anything about anybody in his absence. Praise is all right. સારો બોલો તો સારો બોલો, પણ કોઈ દિવસ કોઈ પણ માળુજી in his absence never, આટલા ગમે એટલી સાચી વાત હોય ને, never use any derogatory terms. Like we'll come to that, why we should not do Ninda, because there are two. There is the physical level and the philosophical level of it. But at a physical level, our eyes can deceive us. નાર્યોસ મુંજી અખથી નાર્યો તો પાંજી અખ પાકે ડિસીવ કરી શકે. બાકી ખાલી આપણો સીન દેખાય કે આપણો માળું ઈ કરે તો એટલે પાંજે મગજમાં પડી નાખે બસ પત્યો ઈ કરે તો ઈ પૂછા ન કરજે કે સર્કમસ્ટન્સીસ ની જરા ઈ માળું ઈ દાઈ કરે તો ઈ પણ વ્યાધિ ન કરજે. તો નબી સાહેબ તો કે નબી ઈસા went to a prostitute. આપણી વેશ્યા હતી આવવાને એમ કે ખરા માથે તેલ મખી દીની ઓલ દેટ. જો ઈ આપણો સીન ના રહ્યા હોત તો ત્યાં પોતે મુંજી અખીએથી ના આવ્યા કે પોતે નબી પણ prostitute હતી આવો. And if we know why he went there, all the conditions, so we would keep our mouth shut. But we want to see a scene અને પાછો કે બસ સચ્ચી વાત થઈ ગયો. આપણો એક્ઝામ્પલ. બીજો એક્ઝામ્પલ કેર પાંજા પ્રોફેટ મોહમ્મદ નબી સાહેબ મદીનામાં જરા અંદર હતા બિફોર હી એન્ટર્ડ ધ સિટી પકડે છે બારે જ એટલા થકી રહ્યા તો he just went to sleep. હવે one of the enemies of Nabi Sahib, he વટાનો and when he saw કે નબી સાહેબ સુતા ઝાડ જે નીચે એટલે ઇનકે જરાક મસ્તી સૂજી ઇનકે થયો કે હાણે as an enemy he was always looking for some giving trouble to Nabi Sahib. કે નબી સાહેબ જે ધર્મ હોય ઇન અગેન્સ્ટ વો તો ઇનકે થયો ખબર let me do something. તો એ ઘાસ જે અકડી છોકરી બનાવી સુકોડા ઘાસ છો ઇંજી અકડી છોકરી જોડો બંધાઈ અને એમાં થોડા કપડા બાઈજા કપડા પહેરાય અને નબી સાહેબ જે સાવ બાજુએ જીદા સુતા હોય એના સાવ બાજુમાં જરા રાખી દે. પછી વ્યો ગામ જરા કે આઈ જે કે નબી ચોતા અલા જો રસૂલ જે ચોઈને બેઠાય અહીં હલો નાળો ધંધા કેરાય હલો નાળો આગળ દેખાડા એટલે એ ખણી આવ્યો માળું કે
દેખાડે લે કે નારો ખેતેથી દેખાડે કે નારો નબી સાહેબ કેળા ધંધા કરન થાય અને જયારે બાવડું વધારે ને વધારે ભેરા થયા તો અવાજ થયો નબી સાહેબ ઉઠ્યા. So when he woke up, he looked at the effigy that was there, and suddenly he saw a lot of people. By that time, some people had already seen and gone away. They would say, "Oh, he got such here, couldn't help you." So when they saw Nabi Sahib, when he saw what was happening, he at once knew what the trick is. So he kicked that thing, and he chuto thayo, gas chuto thayo. Everybody started laughing that this was a big joke, that there was nothing like this. However, he મારું જયારે ગામે ઉરા પાછા આવીને જે મારું નારી આવે ને એમ કે છો એ લોકો કે તો કી નો છે ના આમાં નાખે એવું કરો તા આસા પોતે નારી ના કઈ નજરથી નારી આવ્યો કે નબી સાહેબ જે તે એટલે યુ કાન્ટ ચીટ અસ ના એટલે they decided. અને there are lot of other examples. કુરાન में पकड़ो एग्जाम्पल है स्पेशल अपनी आयात तकड़ी उतरे जाए ही બેક બાઇટિંગ મથે ઉતરે પણ આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ કે ફિઝિકલ લેવલ મથે પા કોઈ ચીજ ના જે ઇટ્સ નોટ નેસેસરી that is the true thing. કારણ કે સુણજે બે જણની ગાલીઓ સુણજે પેલા પૂરો ટ્રાન્સપાયર થયા પછી પૂરો ટ્રાન્સપાયર એ લોકો જે પૂરો સિચ્યુએશન એ ટોટલ સિચ્યુએશન પાકે ખબર ન પડે એટલે પાંજે નસીબ ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ ફોર અસ કે કોઈ પાસે ગાલ કરવી સચ્ચી કે ખોટી કોઈ પણ ઈ ન છે કે બસ આમ સચ્ચી ગાલાય એટલે નિંદા ના જોઈએ. પછી why should you not do ninda? This is number one, કે how we can be mistaken. પછી અત્યારે જો મિસ્ટેક ન થઈ હોય અને સચે સચ પા કોઈ ચીજ ધારી આવ્યો તો इनमें पर बाकी गीता में वेरी क्लियरली पाके चोन में આવ્યો है कि बीथड़ा दोष किसी को ना दीजिए तो अणदीठा क्यों कर दीजिए. सेकंड. थर्ड, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमान में चोता कि असा पण मोमन जे एब मथे પડદો વિજો તો આઈ કે રહ્યો જજમેન્ટ દિનવાર. So that's another reason why we should keep our keep away from saying it. Temptation. Why is there such a strong temptation to talk about other people? Why do people talk about other people? And they enjoy it. Asa university में जरा वास, दार्सलाम university जरा, छोकरा बैठाओ जो तो असा कोई असा ने हाथ में जरा आव्यो, बो इस्माइली कोई बोरा न वे असा साथरे, इव्यो. असा बो कलाक निकली नहीं मारू जिगालू करता, तोड़ी पार जिनके. सदे असा realize न कि असने तो कितलो खराब जो है कि पाबद्धा निंदा कहीं आयो. At some time or the other, none of us is free from it. But to realize and to analyze it like this, I think it helps all of us next time. That the moment we gal the, so we try to protect ourselves from doing it. So psychological basis of Ninda Guru, it makes you feel એ વન અપમેનશીપ है. જો આવું ને બ્યો કોઈ મારું કોઈ જે નિંદા કરી છે ને તો વી આર અનકોન્શિયસલી પાંચ ઓકડો સ્ટેપ મતે ચડાયો था કે અસાં એળા નહીં હોય નારી જો કરો છો એટલે કોઈ જો બગડે પાંજો સારો કરે જે બધે કાં તો પાંજો સીધા મૂકે જો આથી ઊંચો છીનો હોય તો કાં હું પોતે મથી ચડા ને કાં કે નીચે દાબી ચડા તો એ આ વધારે મથે થયા. So हिनमें पूरो थे this is a cheap way of going up one step. खुलाई क्या पोते तो सारे कम थी ने ऊंचे न तो થઈ શકા પણ આમ જો બે માળું કે પોતે કે નીચે પાડા તો પછી આમ જરા ઊંચો દિશા કા ગાલ લીએ કાં वो ગાલ करा तो ऊ માળું સુન મારે કે છે કે હાશ પાયડા ને એટલે પા પોતે અકડબે કે we are praising each other unconsciously. We are not actually directly doing it. That's one psychological basis of Ninda. And secondly, there is this shatanic part in each one of us कि कोई जो खराब सुन जाए ना तो पांग मजा आए. Sometimes it happens like this. कोई जो पाँव सुन जाए पक्षी अटा कोई जो बगड़े ने तो पांग there is a part of us, shatanic part that actually enjoys it, ये जो बगाड़े ने बांग
ને ત્રીજો, information is knowledge, is power. To be the first person to pick up the phone and give somebody's information, it makes you, खबर है, and you give it out, you know. So, as an information giver, again you become a little more important in the crowd. कोई वडे जमात कोई वडे मारू जाओ खबर नहीं जी गाल खबर At once we all want to listen. कि कई चीजें हैं वो सुनजे तो खरी એટલો બધો સ્કોર ખરાબ કરે. I am the information giver, so I become important. So psychologically it gives you a certain importance and puts you slightly higher than others, and that is the reason. Once you have analyzed that, it's a very cheap thing. So once you have analyzed it, then you don't fall into that trap. You keep out of this. So it is immature in a way, and it is hiding behind you Shamruk Kuropanje. Shamruk is what? English में करो ostrich, no? Ostrich philosophy है कि वो ostrich जो पुछा मारू पे ने कोई के पकड़े लेते ने तो ostrich को तो ये मथो दूर में विचारे चोइता એટલે મથો जो दूर में विचारे इनके लगे आँखों संताव्यो है कुंभे आँखों बार पियो है इनके खबर न है એટલે કોઈ પકડાય નહીં એવી રીતે પાયા પોતે આ બધા ફોલ્સ ભલે આખી દુનિયા યુ નો ઓપન હોય પણ we think nobody knows about our faults, so we concentrate on other people's faults. So I think what we need to do is to point at ourselves first and find out that we are so defective. So that once we start thinking about how defective we are, then we will be very careful about talking about somebody else. But all of us fall into it from time to time, and none of us can completely control it. But if we are aware of it mentally, then we try not to get into it. There are 4 types of people, 4 levels of people. The lowest level of people are people who talk about other people. આખો ટાઈમ એ લોકો બે કોઈ વાત જ ન હોય. એ લોકો મેઇન વાત છે બે માં હિંજી સસ ખબર હે આંખી ઈડા વઈવી અને પછી જો હિંચો અને હુંજી દેરાણી આઈ ને સે ડડોમાં મેવ ગુજરી ગઈ ખબર હે ને અને જેઠાણી પણ ગુજરનારી વી પણ ન ગુજરે you know. I mean they're all the time talking about relatives or हिंजो ही थयो हुंजो ही थयो હે હુંજી સસ લવ મી આઈ હી આઈ હું આઈ ઓકે હલ ન હોય બધું ગોટાળા હલ ના you know. તો ઈ લેવલ તે ભલે નિંદા ન હોય પણ એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે કે કુરો થયો અને કેમ જો કુરો થીન વાળો આઈ અને કે સીધાથી પાછો અચીવ્યો ને પાછો વિનન વાળો આઈ પછી મારું જે જ લેવલ માં છે યુ નો ઈ જ લેવલ હકડે જ લેવલ છે હા એની બાઈનું જો રેડિયો કારગરી ઘણા ભાઈ મારું પણ they are people who cannot think beyond this. They just are mainly interested about આમ કે જઈશ કે તું મુકે પાછો ફોન ન કરો તોય મુકે પાછો કારણ કે ખબર આય કે મુકે ઘરે વિનીને રંધન જો આય તો પણ ઈ મુકે પાછો ફોન કરે ઈ મુકે ફોન કે તો પછી આવે નથી જે ધણી કે ફોન કે જે ધણી કે છે ધણી મુકે છે કે અહીં કાલે મુકે ફોન કરજો તો કાલે પછી ફોન કરીશ તો કાલે ન બ્રેકફાસ્ટ ખેંદો બ્રેકફાસ્ટ ખાઈ ગઈ પોઈ આની કે ફોન કરે ને અને something that is nobody wants to hear but you go on and on and on and on ખાલી આજ રખને. You must have come across people who can. How I'm like I remember one time when ભણેલા વાળું પકડેલા ફોર્મ 6 ની છોકરી જયારે ફોર્મ 6 માં છોકરી આવી આવી છે સ્કૂલ ક્લાસમેટ્સ તો વખરી છોકરી બે ક્યુ છે કે સવાર જો આમ ઉઠીશ ને તો મૂકે એટલો કંટાળો મૂકે એટલો મન થયો કે આમ ન ઉઠા એટલી પાંખરે ને સવાર જો ઉઠશે તો કેવી આળસ છે તો ખબર ને તો મૂકે તો પણ આ ઉઠીશ તો મૂકે તો આમ બ્રશ કરી ગઈ આંકલે કે ઉઠશે તો બ્રશ તો કનું ખબર પા કે બ્રશ કહીશ મૂકી તો ને ચાય પ્યા કે ન પ્યા આંકલે કે મમ્મી ચાય ન પીંદા કોઈ ચાય ન પ્યા પે ચાય પી ગઈ એટલે પછી મૂકે તો ખાને ચોપડા ખાને બહાર નીકળ્યા તા તો મુજો ભાવ ઉઠ્યો I mean you know all the things that you are absolutely not interested and it is a thing that happens every day but she insists on telling the other girl
all that happened since she woke up to the time she reached the school. હજી તો વાર બાકી જો ડીન જો મોકલે તો હમણે કદે ચોંધી હતી કે અને ઘણી વખતે ઈ બોલતી હોય ને સામેવાળી ઈજી ગાલ કરતી બમે તો કોઈ સુણતો ન હોય પેલો કાક ઈ નક્કી કાકડે આમ ચેઈ ગીરી સાવ સુણે કે ન સુણે ઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં બોરા આવ મૂંજો પતાઈ ગીરીશ બોલી ગીરીશ એટલે બોલે. So there are these people for whom they only talk about other people, not necessarily Ninda, but they just interested with what is happening with people. That's the lowest level. Then there is the second group of people who are interested in things. Video gires. Things means what? It also means politics. It means business. Business never hold it where he etla paisa, he કરજે તો એટલા પૈસા થી નવી દુકાન ખોલજે હું કરજે પા વિંજે ઉડા વિંજે એટલે we are now talking about business, things, politics. That's the second level of people. There is a third level of people who talk about ideas. Just ideas. They say, look at the way the world is moving. On your purpose, we have lost our purpose of life. People have now thought of doing this, living a life outside this. And what is happening is they are not, human beings are not that important. It is the ideas about how life should go on, how we should live our life and all those things. So people are interested in ideas. That's the third level. And the fourth level of people are just silent. They don't talk about other people. They don't talk like I am definitely not in one of them. Otherwise I would be sitting. I would be sitting silently here. Knowledge. That's the big thing. So these people are normally quiet. ये लोग आके कोई पूछा करे तो they give out what is essential and they keep their mouth shut for the rest of the time. Most of the time that they speak is something that is useful. અને સુલતાન શાહે બહુ ફાઇન ફરમાને કે મોમન નકામી બકબક કરતો નથી, ફાયદો હોય તો જ વાત કરે છે. So there are 4 types of people we are talking about. And Sultan Muhammad Shah's farman is there. The more limited a person's thinking, no, I have not given the farman, but I am saying the more limited a person's thinking, the more judgmental he will become. જે મારું જે thinking deeper હોય ને, the person who is a real thinker, the more intelligent he is, the less ninda he will do. જે મારું જો બહુ limited vision હોય ને life ની જરા, when he hears something, he wants to pick up the phone and tell somebody else, or he wants to give a judgment very fast. It shows a level of limitation of the people who involve themselves too much in this type of a setup, because it gives them a lot of satisfaction, nothing else to do. And the interesting thing is, suppose we actually saw somebody with a defect. Panarias ke imauluji hi adat hai. Ka inji baidi ke mare to. Let's say, for example, inje bacche ke piche to. Let's say we found out. Hane, panji adat kurai, akhirda pai narje ne, shenzi maru. Am sat koi દિવસ બોલા નહીં હણે. મુકે નતો ગમે એ મારું. પાકરો કયાસ. બાથ વોટર સાથે બેબી કે ફિગાઈ દીનાસ. અંગોળાઈ ગયા ને બેબી કે પાણી તો ચાપુ થયો, પાણી તો ફિગાય સાથે બેબી કે બહાર ફેંકી દીનાસ. પૂરો કયાસ. All human beings have some defect or the other. પાને મળે બીજારા ખરાબી કઈ. અરે પાંચ આગળી ખરાબી ઇંજી ખબર પડી તો ખરાબી પાંચો જે મુકે ખરાબી ની જે ઈ આઈ ને ઈ મુકે I don't like that. You can dislike a quality in a person without disliking the person himself. You don't dislike the whole person just because you don't like one quality in that person. This is very important, Kulai, if you don't do that, so there are certain qualities in us that we don't like at all.
But we don't cross ourselves out. You don't go around saying, I don't like myself. You can say, I don't like a particular quality, which is probably anger or whatever it is, So, otherwise we'll, he મારું સાથે નહીં બોલા ખુલે કે ઇંચી he આદત થાય ખરાબ. તો અને ઈ મારું સાથે ન બોલ્યા તો પાછી ક્રોસ આઉટ કરજે આપણે મારું કે ઇનમે ઈ ખરાબી હે, ઇનમે ઈ ખરાબી હે, ઇનમે ઈ ખરાબી હે, ઇનમે ઈ ખરાબી. તો પાંજો પોતે જો નામ હશે તો પોતે સાથે બોલેલે બંધ કરી દે. ખુલે કે પામે એલી કોઈ ખરાબી હોય ને પોતે મેં કે we can see ourselves કે એ મુકે નતો ગમે ઈ ક્વોલિટી, So you will talk to nobody in your life. So always, all of us have got our bad points and we got our strong points. So you should look at the strong points of people. Then life becomes much more palatable. We accept everybody. You can dislike a quality and not think about it and not look at it. Look at the positive side in the sari side nari and enjoy that good quality in the person. Then everybody becomes acceptable. એ રીતે ખુલે કે ખુદા ના રહો, ખુદા કેળો સારી ચીજ રખે, લાઇટ હોય તો પા નારી શકો તા, અંધારે મેં પા નતા નારી શકો. મારું જે ડાર્ક સાઈડ આવી એ પાકે નારની જ ખબર, એટલે જૂનો ખબર ખુદા આવી એમાંથી પાકે લેસન શીખજો કે જે લાઇટ સાઈડ હોય ને, બ્રાઇટ સાઈડ, that we should see. But let's forget about, let's look at the dark side of it. So that is one reason, one important thing that we can distinguish. How to develop, how to train ourselves not to do Ninda. At once, at once tell yourself, આખી દુનિયા જે માળું જો ગોતે લેવી ના તો મુકા કોઈ એલો માળું નહીં મિલે કે જે મિજારા કોઈને કોઈ ખરાબ ક્વોલિટી ન હોય, બધે મેં તો પછી કેટલે માળું સાથે ગાલીઓ કરતો થાવ, કેટલે માળું ગાલીઓ. સો વાય નોટ કીપ ક્વાઇટ અબાઉટ ધીસ? જસ્ટ બીકોઝ એ હાથમાં અચી ગઈ એ ગાલ, why make a big deal out of it? So that's one way of analyzing yourself. Second, કે બધા ખુદા મિજારાયું. Actually હકીકત में બધા હકરાયું. પાંચ મિજારા की जुदाई आए જ ન. Imam Sultan Musa છે, we live, move and have our being in Allah. બધું ખુદા મિજારા જ પાયો, અંદર જ આવ્યો. બધા દરિયો આવ્યો, હકડો દરિયો. પા ખાલી હકડી બે કે છૂટા પુલે ધારો હતા કે વેવ્સ હોય ને, જુદા જુદા વેવ્સ. તો વેવ છે કે આ વેવ અહીંયા, વેવ છે તો આ વેવ અહીંયા, તો જુદો થઈ ગયો દરિયાથી. એટલે પછી એમ કે આને મરણજી વ્યાધિ, વેવ પતીને એન્ડ થયું ને. વેવ જે અથડામણ છે બે વેવ સાથે, વિન્ડ વધારે હોય તો વેવ કે તકલીફ હોય, બધી જાતના પ્રોબ્લેમ થી કુલે કે એ પોતે કે વેવ થઈ પકડી જાય. કાં તો બબલ ફિફલો હોય છે, આવું બસ આવું બબલ અહીંયા. So bubble under air, air, because of the air, the bubble is going to burst. The bubble is going to have a lot of problems because it thinks I'm a bubble. But if the wave says, no, I'm an ocean, I'm daryo અહીંયા, કાંટા બબલ પણ છે, હું દરિયો અહીંયા, તો એમ કેવું એર જે વેલી નીકળ્યું ને, આવું પણ જે વેલો નીકળ્યું ને તે વધારે સારું. So I become an ocean faster. So once you realize that if I am an ocean, then everything is an ocean. So all these bubbles are all part of me. So all human beings, we are all part of each other. And this is true. The Bible says it, and Sultan Musa says, we all live, move and have our being. આપણે હરીએ છીએ, ફરીએ છીએ અને જીવીએ છીએ અલ્લાહમાં. એટલે પાંચ છૂટાણા દુનિયામાં જયારે આવ્યા હકડો જ ચીજ ખણે કે બસ હી લેસન શીખેલે કે બધે ઠેકાણે અલ્લાહ જાય અને બધે મિજારા અલ્લાહ જાય અને પા પણ અલ્લાહ જે અંદર રહ્યો. હણે પાંજી અજ્ઞાનતા જે લીધે ही उपाधि बधी चालू थे, ही दुनिया मुके ही करन जोय, मुके हु करन जोय, मुके इनके मिलन जोय, मुके ही कर ही बधो आऊ ने जुदा पहुंची गयो. ई पांचो अज्ञानता, इग्नोरन्स. અને બંદગી કોલે કરો તા? બીકોઝ બંદગી મિજારા વી રિયલાઇઝ ધ ટ્રુથ હુ વી રિયલી આર. અને પાકે જો ખબર પડે તો પાંચી દ્રસ પાંચી હસ્તી મિટાઈજી ગાલાય. બંદગી મિજારા પાકે વી જસ્ટ હેવ ટુ ડિઝોલ્વ આવરસેલ્વ્સ. પકડે તો ખબર પડે આવું નહીં આવું. એટલે આવું પણ નીકળ્યું ને તો આવું બધે ઠેકાણે આવું અલાયા, આવું અલાયા ને બધા અલાય ને અલ્લાહ જાય. જો છઠે પાંચમે પાછો હતો ને કુલ્લુ અલ્લાહ હોય તો અલ્લાહ સમજ કહે રસૂલ તે અલ્લાહ જ છે. અલ્લાહ બે ન્યાસ, અલ્લાહ ઇઝ એવરીવેર and we are within him. So how can we point a finger at someone? It is our ignorance,
our stupidity that we can point a finger at somebody and say, he can. Because he is a part of us. Everybody is a part of us. So you are actually criticizing yourself. When we કોઈ નિંદા કરો તા પોતે કે ક્રિટિસાઇઝ કરો એવો છો કે હી હથથી જો મુકે કી ભૂલ થઈ હોય અને હી હથ કે મારા ન તો કોઈ દિવસ I don't punish my because મુ ખબર હે વય હાથ મુ જાય in your honor હીરો ઈડા બેઠો વચમાં બેઠો એવી રીતે ખુદા બધે જો ઓનર હે ને બધા ખુદા જે અંદર હે actually that should that's the philosophical basis of not doing Ninda. And this is a very nice, simple saying. There is so much good in the worst of us, so much bad in the best of us, that it ill behooves any of us to find fault with the rest of us. Okay, next. દાસ દોષ નમી ખમી ચાલો લિયો સમયા બેલી. Stay as a servant. Treat those below you to be above you. In trying to show big and be big, there are a lot of problems. When the wind blows strongly, the high trees get the greatest beating and the grass below is safe. हमें low profile खणो so you are safe. The more you try to show off, or the more popular, the more known you are, the more beating you get when the wind blows. Always have a very, very low profile, then you are safe. Public figure हुजे, काय बथे आस्था हुजे, ही पण थयो पाके आखी दुनिया पाके तमाचो मारी ए बज्जा चीने लोका के हिंजो पकड़्यो बहु सारो you know ગિંદો વિને કેટલા માફ થઈ નતા હા let's hope. પછી મીઠડું અહીં બોલો. There is dukh in sweet words. In Quran, God has shown the secret of success of the Prophet. God says, "O Muhammad, you were lucky and God's blessing were on you that you did your work with narmai. किसी को बददुआ नहीं दी." એટલે you never gave any કોઈ કે નબી સાહેબ કે એટલો બધો દુઃખ પ્યો, નબી સાહેબ કે એટલી બધી તકલીફ પઈ, મારું એટલું બધું એનિમોસિટી નબી સાહેબ જેવી, તો પણ કોઈ કે બદદુઆ કોઈ દિવસ નહીં દીના. આપણે તો કંડેમ જાવું ખરે ઓજરી પહેરાઈ દીના નબી સાહેબ ઊંટજી ઓજરી આખી જો પેટ ઊંચો પેટ દુશ્મન હોય ને નબી સાહેબ એકચ્યુઅલી નબી સાહેબ નમાઝ પઢતા આખો ઊંચો પેટ ખણીને પહેરાઈ દીના. He fainted actually inside the antarda, you know. પછી then somebody removed him and all that. But anyways, ઘરે ગયા તો બીબી ફાતિમા જ્યારે સાફ કરી ને ત્યારે she was saying કે ખુદા ઈ જે મારું આકે એટલો દુઃખ દેતા અહીં ખુદા જે કમ કરતા ને કે એટલો દુઃખ દેતા ખુદા એ લોકો જેવું કરે. તો નબી સાહેબ stopped her, said, "Don't do that, don't say that." And he made sure that કોઈ જો બી કોઈ કે પણ બદદુઆ ન દી. He never gave this. That is why God says in Quran that the secret of success of the Prophet was that he never ever gave this type of dua to anybody. If you had been harsh, not one of them would have stayed with you. That's what Nabi Sahib was told. It is good that you had, અને Theosophical Society આગળ આવી, International Theosophical Society આવી, in your prayer કેટલી fine है. In India આગળ prayer है. All of them, they start with this prayer. "O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature." Look, there's a contradiction. It's hidden and yet it shows everywhere. "O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is therefore one with every other."
It's a nice prayer, you know. And this is the prayer with life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. પાછો જે ખુદા કીધા એ ખુદા નાય બધે કે જે ખુદાબાના કી હેળો ભૂલ કઈ કે ખુદા બધે પાંખે એટલો હરર કરે તો અને કોઈ દિવસ ખુદા કેટલે મારું કે દેખાણો હોય અહીં બધો ખુદા કરો તો કોઈ ના જાય અહીં ખુદા કોઈ ના જાય પોતે જ પોતે જો નામ ન ને ઠામ ન ને કોઈ જો રંગ ન ને રૂપ ન હાણે પાછી ખુદા કે મિલજે કે તે પુલાઈ પોતે લીકાઈને બેઠો પણ કોડીસ એ નારે લેવી છે તો હેળો ગાલે ને બે રીતે નારે લેવી છે તો ખુદા હકરેવી ચીજો આપણે બચે કે નારો તાકે મેં ખુદા દેખાય આપણો પંડો નારો આપણો ફૂલ નારો આપણો સનસેટ નારો કોઈ મારું જો કમ્પેશન નારો કોઈ જે દયા નારો હકરેકડી ગાલમી યાર આંકે ખુદા દેખાય અને એ જ ખુદા પોતે કે સંતાડીને બેઠો હોય ને કોઈ કે ના દેખાય સો ઓ હિડન લાઈફ વાઇબ્રન્ટ ઇન એવરી એટમ ઓ હિડન લાઇટ shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is therefore one with each other. Okay. Hane Hazrat Ali. Hazrat Ali jota, put thyself in the balance between thyself and others, loving for them whatsoever thou lovest for thyself, and hating for what you hatest for thyself. Do the good thou lovest should be done to thyself, and oppress not, since thou lovest not to be oppressed. In short, what Hazrat Ali is saying is that don't do anything to anybody which you don't want done to yourself. એટલે પા કોઈ જો ગાલ કરજે બાકી એ વિચાર છે એવું પાંજી કોઈ ખોટી સચી ગાલ કીધા કર દો would be like it or not. તો આ કોઈ બાઈજી ગાલ કરા તો સપોઝ મુંજી ભેણજી કોઈ ગાલ કર દો તો મુકે કેરો લગે આ કોઈ ભાઈ મારું जी गाल करा तो खबर सपोज मुझे बापाजी के मुझे भाजी कोई गाल करना तो मुझे केरो लगे एट वंस ही थोड़ा स्टेटमेंट तैयार ज रखना तो ऐसे कोई गाल थी नहीं है तो you can push that. These are some of the ways in which you can help yourself not to talk about other people. અને ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ ચોંતા કોઈ પણ વખત કોઈ મોમન કે બીજાની ગીબત અથવા બદગોઈ ન કરવી. કદાચ કોઈ મોમનમાં કોઈ જાતનો એબ માલમ પડે તો તેનો ઇન્સાફ કરીને તમારી જબાનથી તેનો એબ ખોલવો નહીં. કોઈ પણ માણસ અથવા મોમનનો ઇન્સાફ કરવો તમારો કામ નથી. ખુદાવંદ તાલા પણ માણસોના એબ ઉપર પડદો ઢાંકે છે. ગીબતમાં ઝના કરતા વધારે ગુના છે. દીન ભાઈઓમાં એકબીજામાં ફિતના નાખી લડાઈઓ જગાવી તે કતલ કરતા વધારે ગુના છે. હવે વેસ્ટર્ન કેનેડિયન સોસાયટીમાંથી એટલો બધો શીખી ગયો બઈ ચીજો બહુ ફાસ્ટ પિકઅપ કરી ગયો કેનેડિયન સોસાયટી વતી ही चीज पिक करन जड़ी है. दिस इज वेरी गुड. कैनेडियंस लीव एंड लेट लीव ये लोग आज पॉलिसी हो. नेबर में कूड़ो हली रह्यो है ये लोग के नामे कदाच खबर नहीं हो तो व्याजी न करे के रचे तो ने केर विने तो दे डोंट बोदर. અને એ લોકો જો બહુ ઓછો હોય દે રિયલી અટા કોઈ મારું જો પંખ થઈને હશે કે પીળા વાર કરીને હશે they don't point too many fingers. ये लोग પોતે જો કર દાવ ઇંજા પીળા તો મુજા કાળા પૂરો ફરક હે રંગ જો રંગ આય ને પછી so they don't they let live and let live. You will find that they are not concerned. એટલે લોકો that is why they can afford to જે કે જીકી પેરનો એ પેરીને નીકળે એ લોકો માં એટલી બધી ઇન્ડિવિડ્યુઆલિટી છે ત્યારે પાંજેમ જરા ઇસ્માઇલીઝ ની જરા although we have moved to the west we have not picked up this particular thing. ही गाल पा पिक ना के वेस्ट માંથી અને અકડે બીજી એટલી બધી પા વ્યાધિ કરો તા કે ગાલ છડી દો ચીકી ન હોય એ પા ક્રિએટ કરજે. હું પોતે કે ખબર નહીં સમટાઈમ્સ તો પોતે કે ન્યૂઝ મિલે પોતે જા
ચેનલ 9 ખોલે તો પોતે ફોટો આવે છે ઉકરવા લીધું હે એ આમ જ અહીંયા કે કેરે કુંભ પાકે કોઈ અચીને પાકે મુબારકી દેવીને ને કોઈ ફોલે કરીને ને કોઈ પોતે જ ગાલ્યું મળે કેસેટ વગતી વે ખર્ચા કરીને વેન્કુવર ફોન કરન ને ટોરોન્ટો ફોન કરન ખાલી નિંદા કરે એકચ્યુઅલ આપણો નિંદા જો પોઈન્ટ હાથમાં આવે હલા મુઈ બેન કે ફોન કરા ટોરોન્ટો તો કે ખબર આવી જો પૂરો થયો અરે બાપા તો એ પોતે જ યાદી કર તો એ ધણીજા પૈસા વગાડે છે મફો જો ફોન કરે છે ટોરોન્ટો સુધી ખાલી નિંદા કરેલી you know. So many a time what we do is we sort of push it too hard and try to actually enjoy somebody's downfall. मुके हकड़ी बाय एक्चुअली खाने में जरा कालगरी में हकड़ी बाय मुके चोई चे हिडा कालगरी में people wait that something should happen to some Ismaili so that they can laugh and talk about it. She was very sad and she told me like that, you know. How far it is true, Khuda buji. But it actually they are waiting, તમારે તો ખબર ના હોય ને કે કોઈ જો કિંગ છે અને પાણી કે નિંદેમાંથી વડો બનાય અને એન માથે ડુંગર પછાડી રાખો. Images of all the places. પછી આપણી હદીસ છે respect the privacy of others, don't think it is your right to pry into other people's business. Hadith, fine hadith hai. Part of someone's being a good Muslim, Nabi Sahib chanta, part of someone's being a good Muslim is his leaving alone that which does not concern him. If you want to be a good Muslim, it is your duty not to make it your business what is not your business. What doesn't concern you, keep out of it. You know? Let him who believes in Allah and the last day either speak good or keep silent. Bolo to saro bolo, ne to keep your mouth shut. Hari hinne himmat khape. હિંમત ખપે એટલે ઘણે પાઉ નાર્યો ઘણી બાઈ ને ઘણી જયારે એની હિંમત અચી નથી નિંદા ન કરન જી દે આર વેરી પાવરફુલ એન્ડ વેરી ગુડ કોઈની પાસે કોઈ પાસે બચ્ચો નિંદો હોય ને એ પાસે છે ઓ સો યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ અધર પીપલ એટલે પાસે શીખાડે હું પોતે ઘર જે વાત કરા સામે ઘરે ખેંદાવું છે ગાલ કરદાવું છું અને એટલે બધે ઘર હકડો જણો ખપે અગ્યા વધેલો હકડો જણો ખપે કે જે જરાક ચેતીને રે is enough. મુજ ભેણે ઈ ચોય કે આઈ બેજુકલી ગાડી કરો she doesn't allow this. If we continue પાકે લાગે કેટલી જ્યુસી ગાલ આઈ you know પતાઈ ગઈ જરાક you know you know એટલે કન્ટિન્યુ કરજે ઈ પોતે જી પ્લેટ ખણી અને she just leaves the room. હાલી વિને બેડરૂમ में કે કીડા પણ વિનીને ખાય છે એકલી but she would not let to you know allow herself કે ઈ ગાલ જ્યારે પાર્ટિસિપેટ કરે અને ઇનમાંથી ત્યાં કેટલું બધું મગજમેરા પડ્યો કે ઈ છોકરી હેવર ઊભી છે જો હાણે કન્ટિન્યુ કરે તો ઈ ઊભી થઈને હાલી વિંધી ને for that reason we would keep our mouth shut sometimes or stop it but continuously enjoy હોય જ અને હકડો જણો ઘર મેળો હોય ને that also helps. અને જ્ઞાન તો પાવટે બહુ ફાઇન હેજી બીઠડા દોષ ભાઈ કિસે કુન દીજે તો અણ દીઠા ક્યું કર દીસરા દોષ પણ કોઈ કે નડી જો કોઈ ચીજ નારી આવું છે ને તો પણ પાંચો હક નહીં કે પા બોલજે તો ન દીઠાવું છે તો હાઉ કેન વી એવર ટોક અબાઉટ ઇટ. અને હિસ્ટોરિકલ ઇન્સિડન્ટ વખતે વન સૂફી વોઝ બીંગ ક્રિટિસાઇઝડ. હકડો સૂફી ઈ આ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો લાસ્ટ ટાઈમ હકડો સૂફી એ કોઈ બહુ નિંદા કરતો
જે નિંદા થીંદી ગામે તો કોઈ હશે ને એમ કે છે કે આઈ તો કે મોકલો તો ઇટ વોઝ બાયઝીદ મુસ્તામી છે બાના તોજી બાના મારું બહુ વાતો કરતા, ખાસ પર્ટિક્યુલરલી હું મારું ઓકડો હોય એ તોજી બહુ વાતો કરે તો, બહુ નિંદા કરે તો છે રિયલી છે, હા છે. બસ ગયો ઘરે વિની અને નારે घर में सारो कूड़ो आई सारी चीज कही है इनके वो खारक खजूर दिसाणी खजूर जी वड्डी अगड़ी प्लेट फर्स्ट क्लास बनाई અને इनके हलाई वो जे निंदा कर दो ने इनके हलाई तो पूछा के बाने उनके यादी थी के हेवर इंजी निंदा કરીને આવ્યો હોય ને ઈ ચેમ્પિયન મૂકે એડી વડી પ્લેટ હલાય કે બુલબુલ તો નહીં થાય એટલો બધો ઈ ક્યુરિયસ થઈ ગયો ઈ एक्चुअली यो पूछा करे ले કે તું કુલાઈ હલાય तो ये आऊं सुना तो कि तू तो जो अकाउंट में थी बधो खजानो कढी अने मुंजे अकाउंट में यार बधो जमे करे थे हणे मुके विचार थयो कि आऊं केते तो जो बदलो इनो तू मुझे ते करे थे आऊं केते तो जो बदलो वारी सका तो मुई घर में यार हिंची तो सारी कोई चीज नहीं એટલે સોરી તો કે લગે તો બહુ નીજી ચીજ હલાવી આવો તો કે એથી વડી ચીજ હલાવીની ખપે ને બોલે કે તું વાસ્તે કેટલો બધો ફાયદો ખણી ચડી હશે તું તો જો એકાઉન્ટ અને નીંડો ક્યાં રખે તો ને હું જો બેંક બેલેન્સ તો ક્યાં રખે સમજીયો ચેમ્પિયન. That's one example. અને હી આ બીજો એક્ઝામ્પલ આ નબી સાહેબ જોડીનો સાવ કે પછી કુરાન માં જરા સૂરા નૂર મરિયમ ખરે બીબી મરિયમ જો જ્યારે બર્થ થયો તો બહુ ટીકા થીંદી મારું થયું કે he when she was born so she was I mean when Nabi Isa was born so she was a virgin and people were all shouting કે બાના જો બાપાજી ખબર ના એને this that and the other thing you know actually કોઈ રજાઈ ન દીધો કે ઘર में કેટલે ઘર में નોક કે she was in Baitullah she was in God's खुदाजी घर में जा रहा है she was in and इनके चुवाणो के ही पाक जग्याए तू आने you are going to give birth हिलासी तू बाहर निकली so she went and अकड़े के मालूम होते नो के nobody was prepared to take her in because ये लोग क्या कहते हैं तो प्रेग्नेंट थे ने बच्चे जो बाप कह रहे हैं इंजी पाके we don't know about this and she gave birth under the tree you know somewhere home so anyways ये अपनी गाय अने भाई unsupported slender Islam जरा punishment हकरते आयशा बीबी आयशा कोई लड़ाई में जरा ये लोग पाछा वरना तो बीबी आयशा जरा लेट थे निकले में पोते टेंट में थी अने हकड़ो मारू एक्चुअली ए पॉइंट थयो कि he used to stay at the back to check कि कोई चीज रही नहीं हुई ने he was checking कर दो अग्या तो बदा बाकी तो बदा अग्या थे गया चेकिंग कर दो ने बीबी आयशा के नारे એટલે ઈ પોતે ઊંટ માંથી ઉતર્યો અને બીબી આયશા કે વેરાઈ માંથી અને ઈ લોકો બજાણા ઈ ઊંટ ખણીને એ લોકો they just progressed when they reached the rest of the group who માળું પૂઠ્યા ના રહ્યો ઈ બીબી આયશા કે ને ઈ માળું કે ના રહ્યો એટલે ઈ લોકો ગાલ્યું ચાલો બીબી આયશા was the wife of નબી સાહેબ અને ઈ લોકો ગાલ્યું ચાલુ કર્યું કે ही लोग जो किंग गोटाड़ो आज आंख लगे कि कारीगरी में गाल थे बोले कि बहु कारीगरी की गाल लगे ना बोरा कोई के ब जणे के साथ ना એટલે અહીંયા ભૂગો પછી પોતે નવી પોતે કે ખબર પે કે હું આ તે મુંજો કરો હલી રહ્યો એનીવેઝ તો ગાલ્યું ચાલુ કર્યો અને તદે વહી ઉતરી नबी साहिब के एक्चुअली सूरा इमजार कुरान में जा रहा है कि यूसुफ अली जी इमजार आखी स्टोरी लिखेली है नीचे इस सूरा में जा नबी साहिब के चरण में आव्यो कि ही जे माड़ू जे गालियो करे ने स्लेंडर मोंगर्स छे ने ए लोग आके क्यों कि ए लोग का विटनेसेस प्रोड्यूस करे विटनेसेस हु एक्चुअली सो व्हाट दे टॉक अबाउट व्हाट दे आर सेइंग ए लोग जो चोंदा के लोग की छो तो છે વિટનેસીસ બાવડા માળું ઉભાવા નાર્યો જો એ લોકો વિટનેસીસ ન કરે તે કાન્ટ પ્રોડ્યુસ ધ વિટનેસીસ ગીવ ધેમ 80 લેશીસ એ લોકો કે 80 ચાબુકા મારો એન્ડ ધેટ ઇઝ સ્ટીલ ધ રૂલ હજી સુધી ઇસ્લામિક જે ફોલો કરો તા ઇફ જો કોઈ છે કાની એડલ્ટરી में आके पकड़ो है तो
પ્રૂફ ખણી છે તો જે ગુનેગાર હોય ઇનકે 100 lashes maranta whatever he is killed with stoning or whatever. But if the people who bring that type of a story, if they can't produce witnesses to prove that this is true, then they get 80 lashes. This was just to stop the mischief mongers, you know. મોકલો તો અહીં ખેંચો નથી ના હોત પેલા તો જરા બધા સરખાય છે ઘણા માળું સુણનતા થોડું થોડું થોડો નતા સુણનતા મોકલે તો આકડો બગાઈ રખતી ખોળ આમ પેલા ખાલી નિંદા પતાઈ ગઈ ના પછી આને પત્યો લગભગ પત્યો for unsupported slander there is a punishment of 80 strips, especially against chaste women. Especially Quran emphasizes ke bhai against jo koi bole so special, you know, this is a special chaste je pure bhai hoy without 4 witnesses. The particular incident referred here is on the return from an expedition. Hazrat Aisha was not in her tent. Meanwhile the camp had gone, so she stayed back and fell asleep. Next morning, found by Safwan, who Maujanam Safwan, a Muhajir, who put her on his camel and brought her, leading the camel on foot. This gave occasion for the enemies to raise a malicious scandal. So, here is the ayat 524:11. Those who brought forward the lie are a body amongst yourselves. This is the Quranic ayat. Think it not to be an evil to you. On the contrary, it is good for you. To every man among them will come the punishment of the sin that he earned. એનાથી બહુ સારી ચીજ છે આમાંથી નિંદા કરે કોઈ નટારો કે આમાંથી દુઃખ થયો સારો થયો. It's a blessing. Here, Quran says this. Those who brought forward the lie are a body amongst yourselves. Think it not to be an evil to you. On the contrary, it is good for you. To every man amongst them will come the punishment of the sin that he earned. અને આ હું નહીં ખણે એટલો ફાઇન મુકે ઉમિલો રૂહાની રાજ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ ચોઈતા રૂહાની રોશની રૂહાની રાજ એના સુલતાન શાહ ચોઈતા જે આ સાથે ન બોલતો હોય અજથી વિનો ઇનકે બોલાય જે રિસાવ્યો હોય ઇનકે આય રિઝવિન કોઈ કેવું બકડો વર્ડ હા જે મારું આજે અગેન્સ્ટ બોલતો હોય ઇનકે હું કરો એવો ફાઇન અને પછી નીચે લીખેતા સુલતાન શાહ ही मरे करो इन वास्ते ना आ वास्ते करो. दुनिया में जरा पा करजदार रही मरे ही दुनिया में जरा पा मरे करजदार रही ही डाचो था का तो कोई जे लेने दीन ले छो था का तो खणे ले छो था कोई बाई पाके एडा थी लिफ्ट दीने खाने खणी भले ब बायणाओनी जी गडी में गड्डी जाना है ना नींदा छो ना. Anyways, what I'm saying is कि पाही दुनिया में अचो था पाके खबर नहीं लेड़ा जेवा केटला पताई होता, you know. So that is के it says to every man amongst them will come the punishment of the sin that he earned. Why did they not bring the 4 witnesses to prove it? When they have not brought the witnesses, such men in the sight of God, themselves stand as liars. Behold, ye received it on your tongues, and said out of your mouths things of which ye had no knowledge, and ye thought it to be a light matter, while it was most serious in the sight of God. ઘણી ચીજો પા બહુ લાઇટલી કોઈ વિશે કોઈ જીવ નિંદા કરી ગઈ છે બોલી ગઈ છે પાકે બહુ લાઇટલી પકડે ખુદા છે તો ખુદા પાકે કુરાન में જરા પાકે પર ચોય તો in the sight of God it is a very serious matter, you know. And why did you not, when you heard it, say it is not right of us to speak of this,
Glory to God. This is the most serious slander. જે ખાલી સાંભળતા હોય ને वो लोग असां तो की नहीं बोलिया तो खुदा ये कवर करी गयो कुरान में जरा आई जયારે सुनिया तो why didn't you speak up? It is your duty to say this is not right, this is slander, we should stop this. એટલે it is our duty કે જો નિંદા ખાલી કન પર નિંદા કરી શકે ખાલી મો નિંદા કરતો હોય ને કન પર નિંદા કરી શકે Sunu is equally, you become a participant but to Ninda. Sometimes it's hard. I mean, people like me who are all the time listening to Ninda. Really? Actually, there are various things you can do. Husband my wife I'm so upset and depressed and she's doing this to me and that's not Ninda. That's not Ninda. That you are doing as a professional. All the time. No. By the time I finish the blood pressure, I hardly listen to the blood pressure. 101 other talks coming. Good. Daughter-in-law, he kareni. Of course. If you continue to and you know, and I can't ignore them either. Yeah, but if you have to take it in a very professional manner and treat it as a symptom for something else, then you know. Actually, a doctor's role easily becomes one of a moralist also. You can use a lot of your religion that you have, especially when Ismailis come to you. You can kill two. You can easily kill two birds with a stone. Sometimes the medicine is not an injection; it's a curry of ginan. Oh yeah, lots of times. Hakdi ginan ji curry will do better than the injection many a times. ખબર ને? આંકડી બઈ કરી આમ ભૂલ્યો સજે આંકડી ગિનાનજી બહુ બ્યુટીફુલ કરી વાંચું કે આખી દુનિયા જે મારું આંચા શત્રુ હું ને જો વેરી હોય હા હા હંમેશા એ લોકો બોલીને સુણાય છે કે આખી દુનિયા જો આંજી હોય પણ જો જગુરાન કે ખુદા જો આ સાથે હોય તો આજો કોઈ વાર વાંકો ન કરી શકે जिसके कर्म में भैंस पे लिखा तो कभी न दूर जाते भैंस जो भी आई भाई निंदा जब पाठ है कल में निंदा बद कोई हराम है जीबे हंसना है मोडाल सोई मुसलमान मत कहो तो पड़िया मान भाई को ना मां छंदो बीजा था पाठ है कर्म तो सर्वे उतरे न उतरे पर निंदा न उतरे पर निंदा ने आल पर गवन न उतरे पर गवन પર ગવન એટલે આઉટલાઈન મારું ઓ આઈ સી વ્યભિચાર પર ગવન ન ઉતરે બદનજરી વ્યભિચાર બ્રહ્મચર્ય હોય બધી બાજુ વ્યભિચાર તો પર ગવન ન ઉતરે આપ હત્યા ને બાળ પોતે જો આપઘાત કરે એ ન ઉતરે ગુનો કોઈ બાળ હત્યા કરે એ બી ન ઉતરે એ ગુનો ઉતરે જ નહીં કभी માફી નથી જે કુરાન की आयत इंद्राजी माफी नहीं सूरत निसा सूरतुल निसा ये सूरतुल ज़ुमर की 13 के 14 आयत की रजूआत करे मरे के गुना जी बख्शामनी नो अपनी आयत इनके रिफर करो सूरतुल निसा आयत के तरह मोड़े नंबर आए रेफरेंस तो मरे इनकी आयत स्टॉप करते इग्नोरेंस में जी की गुना थी ये खाली माफ થઈ શકે इग्नोरेंस से खुदा माफ करे પાંજે જ્ઞાન में પાછો જો ये गुना पाप न करे तो ये ठंडे जो मतलब सचवाए तो ठंडे जो कोई मतलब नहीं दृढ़ता से यकीन करे Why did they not bring 4 witnesses to prove it? When they have not brought the 4 witnesses, such men in the sight of God stand forth themselves as liars. Behold, ye received it on your tongues, and said out on your mouths, things of which ye had no knowledge, and ye you thought it to be a light matter, whilst it is most serious in the sight of God. And why did you not, when you heard it, say, it is not right of us to speak of this? Glory to God, this is a most serious slander. Honey, there are 3 things here prohibited by way of teaching. 1. If others speak evil words
the reason why you should allow it to defile your tongue. If you get a thought or suspicion which is not based on certain knowledge, do not give it expression. એની કોઈ પણ વિચાર છે પાંખે કાં તો કાંકો સુણ છે કોઈ જો અને પાંખે ઇનમાંથી સર્ટન હું ન હોય તો we don't even need to express it. Others may think it a small matter to speak lightly of something which blasts a person's character or reputation. In the eyes of God, it is a most serious matter in any case, especially in the case of pious women. But God does purify whom He pleases, and God is one who hears and knows all things. Last. Those who slander chaste women, indiscreet but believing, are cursed in this life and in the life hereafter. For them is a grievous penalty on the day when their tongues, their hands, and their feet will bear witness against them as to their actions. પાયા પોતે હાથ ને પગ ને જીભ will stand as witness. હા, that is as far as I have written about Ninda. So all of us, you can add, all of you, I'm sure, like મારી પાસે ફાઇન મિલો કરો એમ જયારે મૂકે જરાક એ બહુ જ્ઞાન જો એડિશન્સ કરના. જીરે વીરા હે તે સોમી લોરે મારા મુનિ વરો અને મુખે તે સાચી વાણી બોલો નિત નિત દર્શન કીજે દેવના ભાઈ પૂરવ ઓ જીરે વીરા ગુરગત ગંગા તીરથમાં હેના અને નિરમલ કીજીએ મન પાંચ પદાર્થ પામીએ જો પૂરવ હો વે પૂન હો જીરે વીરા પાક તો સાહેબ જીનું નામ છે તેને જંપીએ સાસઓ સાસ દૂરમ દેખો વીરા દિલ માહી વસે જેમ
फूल माहेवास हो जीरे वीरा रो मेरो मेमा रोषा वसे आने अंतर नहीं एक तिल एवो जाणीने भगताई की जिए शाह परतक बेठा दी